මගේ ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වනව නේද ඔයාලට? හරි. මේකේ මේ මෙන්න මේ අර ලින්ක් එකට ගියාම මෙහෙම එකක් එන්නේ. ඒකේ ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු delete me. එයා එක්සෑම් කරනවා නම් ඔයාගේ ෆස්ට් නේම් එක ඊළඟට ලාස්ට් නේම් එක සහ ඔයාගේ ඊමේල් එක. මේ ඊමේල් එකට තමයි ඔයාගේ මේ රිසල්ට්ස් එන්නේ. If you can just put your email, මගේ email එක දැම්මත් කමන්න. If you can put my email, that is better, then I can see the results. So my email is qplesoft@gmail.com. So you can put my email as well. If you want, put your email and do the exam. So this is this link I have sent. Link I have shared in this Zoom chat. So where you can just uh, check the link. Oh, I have sent it in the WhatsApp as well. WhatsApp එකෙත් මම එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මාක් කරපු මම ඔයගලන්ට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න විනාඩි දැන් ඔයාලා පේපර් එක ගොඩක් කට්ටිය කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මාක් කරපු answers ටික I'll give you 15 minutes. That's enough. මාක් කරපු answers ටික මේකෙත් මාක් කරන්න. මේ exams.caldin.in එකේ තියෙනවා test URL ICT school කියලා. let me ඉතුරු ටික මොකද්ද let me වගේ නම Imasha Monalevila. හරි Imasha කියලා දාන්න. So let me Imasha, so you can put your email, so others can put their names and their emails and start the test. When you start the test, you'll get like so MCQ paper එකම තමයි එන්නේ. කියන්නේ A level MCQ paper එක sorry O level MCQ paper එකමයි එන්නේ. So what you have to do is just mark the answers. The ඔයාලා mark කරපු answers තියෙනවනේ mark the answers same answers. So then you can see the results, and that will be a quick exercise. So just complete within 15 minutes. And ඊළඟට මට කියන්න ඕන අපි අර මේ තව එකක් මම කිව්වා. So that one the ඒකේදී මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට LMS එකට join වෙන්න කියලා. ඒක තව link එකක්. මේ link එක නෙවෙයි. තව link එකක් මම මේවල තිබ්බා. මොකද this online system I really like that because you can do more things. Not like that we are doing it in the offline classes. In the online classes you can do more and you can practice well, and actually rather than me doing the class, so you are doing this practicing exercises, and that is something good. So why I have asked you to create this LMS login is this is the LMS login that you are getting, and when you go to that I can see all the classes here. Basically when I select classes I can see here all the classes that I am doing, but basically you can see your own class, probably this one, ICT school O level ICT English medium paper class. So this is what that we are doing now. Or if you go if you are doing grade 10 or grade 11, you can see that part, grade 11 English medium or grade 11 Sinhala medium. Okay, when you go to this one, so you will see the topic in the top, and you can see ඔයගොල්ලෝ මේක join වෙලා ඉන්නවනම් නැත්තම් join වෙන්න දැන් මේ class එකෙන් පස්සේ හරි join වෙන්න. So you can see this one quiz is there for you. මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් එක quiz එකක් තියෙනවා. I can see 0 submissions means you have not logged in. It's okay. So you can click on this and there's a small examination. When you click on this, you have 5 questions, very small exam, 5 questions and 20 minutes. So not now, complete this after the class. Now I have given exercise මොකක්ද දැන් දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම URL එක link එකක් එවලා තියෙනවා. නැත්නම් මම ආයෙ display කරන්නම්. That link is this one, exam.caldin.in. So use this link, copying this, use this link, and using this link please access 2019 O level ICT exam and mark the answers that you have marked in your answer script. එහෙනම් මේක අර පැය ගාණක් අරගෙන එහෙම කරන්න එපා. So I need quick answers. Basically I'll give you 15 minutes maximum.
So maximum 15 minutes අර ටට් 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 ටක් ගාලා answers ටික mark කරගෙන යන්න ඔයාලා mark කරලා තියෙන්න. විනාඩි 15ට වැඩි ගන්න එපා. then this will become like exam then. එහෙනම් විනාඩි 15න් mark කරන්න මම බැලුවා කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා mark කරන්න මමත් mark කරලා. So it took around 6 minutes. I have completed it within 6 minutes. So if you have answers, you can complete this within 15 minutes without any doubt. හරි ඒ ටික මාක් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා අර LMS එකේ තියෙන Edmodo LMS එකේ තියෙන මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. මම Edmodo LMS එකේ තමයි messages දාන්නේ. So this is the paper discussion, that Zoom link that we are doing now. And not only that, so if you are after this discussion I'll add the discussion video to this. then මේ discussion එක කරාට පස්සේ මම මේකේ video එකත් මෙතනට add කරනවා. then what you can do is you can just refer that anytime, any number of times you can refer the video and remember the things easily. so ඒතකොට පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ අපි කරන පැය එකමාර මේකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනකොට ඔයාලට තියෙන ආයෙ ප්ලේ කරලා බලන්න විතරයි. ඒතකොට ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක clear කරගන්න පුළුවන්. Okay, that's the plan. So shall I give you 15 minutes to complete that now? Can you do this? දැන් පුළුවන් ද 15 minutes ගිහිල්ලා මෙන්න මේ URL එකට ගිහිල්ලා exam.kaldin.in ඔයාලා මාක් කරපු ඒවා 2019 පේපර් එකේ ඔයාලා මාක් කරපු. හරියටම විනාඩි 15 දෙන්නේ. විනාඩි 15 මම රීකනෙක්ට් කරනවා ඔයාලව. හේතුව විනාඩි 15ක් ඇති මේක මාක් කරන්න. ඊට වැඩිය ඔයාලා ටයිම් එක යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමීට පස්සේ කරන්න. හැබැයි විනාඩි 15න් ඔයාලට මාක් කරන්න පුළුවන් ටික මාක් කරලා සබ්මිට් කරන්න. then I can see the exam results. Put your email. It's okay to put my email. I'll show you the results. Put my email. qplesoft@gmail.com. so this is my email. qplesoft@gmail.com. now time is 7:14. I'll give like 15 minutes maybe. That means I'm reconnecting back exactly on 7:30. 7:30ට මම reconnect කරනකොට මට මේ email එකට ඔයාලගේ submission ටික අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනකොට ප්‍රශ්න 5ක් කරා නම් ඒ ප්‍රශ්න 5 submit කරන්න. ඒ වෙනකොට 40ම කරා නම් 40ම submit කරන්න. This is the URL exam.kaldin.in. මම මේ URL එක ඔයාලගේ chat එකේ වල තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවානේ chat එකේ මම දාලා තියෙන මොන ආයෙත් දානවා. now you can see that in the chat. okay, please do it.